కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కంపల్సరీగా మనం చదువుతాము ఒక ఏరియా, ఒక టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ డేస్. సో మ్యాక్సిమం మనం ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా దిస్ ఈజ్ వన్ టాపిక్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ యూజువల్లీ స్టడీస్. అవునా? ఇంపార్టెంట్ డేస్. సో ప్రతి మంత్లో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేస్, ఆ ఇంపార్టెంట్ డేస్కి సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటనేది మనం ప్రతిసారి చదువుతుంటాం. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డేస్ మీద కొన్ని వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ సైన్స్ డే అవ్వచ్చు. I have made a very important, presentation on National Science Day. అలాగే ఐ హ్యావ్ మేడ్ వన్ మోర్ వీడియో ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే. సో ఇలా ఇంపార్టెంట్ డేస్కి సంబంధించి ఎప్పుడు మనకి అది పేపర్లో వచ్చినా ఒక స్టూడెంట్గా మనం అది స్టడీ చేయాలి. నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Our responsibility is not only to just remember the day and the importance, but also look at the facts, look at the present scenario, present trends in that particular aspect. సో మార్చ్ 10th మనకి నేషనల్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అవేర్నెస్ డే. సో మార్చ్ 10th ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే కాల్డ్ నేషనల్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అవేర్నెస్ డే. వి ఆల్ నో వాట్ ఈస్ డయాబెటీస్. అయితే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు వచ్చేది జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. సో జనరల్గా మనకి డయాబెటీస్లో టైప్స్ ఉంటాయి. ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్కి సంబంధించి మనం టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇది రీసెంట్గా మనకి ఈ న్యూస్ ఈ ఆర్టికల్తో పాటు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. సో వీ ఆల్ నో ది సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ దట్ టుడే డయాబెటీస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. If someone has no diabetes, then that becomes a surprising thing. So most of the people very commonly accept the fact that diabetes is a part of our life at a particular age. More sad fact is today diabetes is found in the people who are very much young also. Apart from this, వాళ్ళు చేసిన స్టడీలో అరౌండ్ 7 crore adults in India right now have diabetes, who have tested themselves, which means there might be a lot more people having diabetes, but they have not tested themselves. అదే వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు. మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ స్టిల్ రిమైన్డ్ అన్డయాగ్నైజ్డ్, విచ్ మీన్స్ దేర్ క్యాన్ బి డయాబెటీస్ విత్ దెమ్. సో టైప్ 2 డయాబెటీస్ని మనం ఇక్కడ కామన్ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ దట్ కమ్స్ టు ది పీపుల్ అంటాం. అయితే ఉమెన్కి కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వస్తుంది, దాన్నే మనం జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాము. మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, దాని పేరు ఐడిఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటీస్ ఫెడరేషన్. ఈ ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటీస్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు చేసిన స్టడీ ప్రకారం 25% ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, 25% ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా are commonly affected by this hyperglycemia. So 25% of pregnant women in South Asia are usually found to have hyperglycemia. In India ko vaste manaki 10% rural population lo common అయిపోయింది, and 30% in urban population people have this hyperglycemia. అయితే ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వల్ల ఉన్న మెయిన్ కాంప్లికేషన్స్ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం, ఇది ఎగ్జామ్స్కి ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఒక ఐడియా కోసం, ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక నాలెడ్జ్ కోసం ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ద కామన్ కాన్సిక్వెన్సెస్, ద హెల్త్ రిపర్కషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ దిస్ హైపర్గ్లైసిమియా అండ్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్. వాళ్ళకి ప్రీ ఎక్లాంషియా రావచ్చు, అంటే ఫిట్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, అలాగే ప్రొలాంగ్డ్ లేబర్, యాజ్ వెల్ యాజ్ సెప్సిస్ అంటారు, స్టిల్ బర్త్, and we also have premature delivery, then neonatal deaths, and we have birth injuries and neonatal hyperglycemia, and many more problems and many more health complications can happen because of this gestational diabetes. And more sad fact is కొన్నిసార్లు మనకి ఉమెన్కి ఎవరికైతే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఎవరికైతే ఈ హైపర్ గ్లైసిమియా అండ్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వస్తుంది, దానికి సంబంధించి కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వాళ్ళకు పుట్టే పిల్లలకు, ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ దిస్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ యూజువల్లీ ఆర్ ఫౌండ్ టు బి ఒబేసిటీ అనేది వాళ్ళకి కామన్గా ఉండే ప్రాబ్లం. అందుకే రీసెంట్గా మనకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు. ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ ఎ మదర్ క్యాన్ గివ్ టు ద చైల్డ్ ఈజ్ ద మదర్ హెర్సెల్ఫ్ బీయింగ్ వెరీ హెల్దీ అన్నారు. సో బికాజ్ న్యాచురల్లీ వెన్ ద మదర్ హెర్సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ హెల్దీ, she will give birth to the healthy baby. That's the reason the best gift that a child can get is being born to a healthy mother అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మీద ఇనఫ్ అవేర్నెస్ ఈజ్ ల్యాకింగ్. That's the reason why March 10th every year is celebrated as National Gestational Diabetes Awareness Day.
ఎందుకంటే మార్చ్ 10th ఎందుకంటే మనకు ఒక ఫేమస్ డాక్టర్ అండ్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు. ఆయన పేరు డాక్టర్ వి శేషయ్య. సో డాక్టర్ వి శేషయ్య's బర్త్డే March 10th. So every year March 10th is celebrated as a part of his birthday celebration, National Gestational Diabetes Awareness Day. సో ఈ డాక్టర్ వి శేషయ్య అని ఆయన మనకి ఈ 40 ఇయర్స్ పాటు ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు, కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ ఏరియాకి సంబంధించి. అందుకే మనకి ఈయన అట్ ద సేమ్ టైం డయాబెటీస్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టడీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ డయాబెటీస్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టడీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ ఆర్గనైజేషన్తో కలిసి ఈయన ఒక సింగిల్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ కూడా డెవలప్ చేశారు. హీ అలాంగ్ విత్ ద గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ స్టడీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ డెవలప్డ్ సింగిల్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్ to diagnose this gestational diabetes. E particular test is already approved by, this test is very much approved by WHO as well. So that is the reason why this March 10th every year is celebrated as National Gestational Diabetes Awareness Day. Every time I discuss with you some important days, I'm also trying my best to add some value added points, so that today in most of the exams డైరెక్ట్ బిట్ అడగట్లేదు, కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ స్టడీ హార్డ్లీ 4 to 5 మినిమమ్ పాయింట్స్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద డే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద March 10th, దట్ ఈస్ నేషనల్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అవేర్నెస్ డే. ఆల్ ద బెస్ట్.